Willkommen zurück. Ich muss schnell Triss hinterher und den Hexenjägern, bevor sie mir davonlaufen. Und dann werden wir mal Menge gegenübertreten. Hoffen, dass wir Erfolg haben. Here's where we split up. Go see Menge. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. Dirk, you know what to do. You won't get a word out of me. Not you, not him. Oh, playing tough, eh? Just you wait. We'll take a fingernail or three. That ought to get you singing. Das ist, ich meine, sie hatte eigentlich gesagt, wir sollen sie machen lassen. Aber kommen wir vielleicht irgendwie übers Foltern drumherum, aber es wäre vielleicht zu offensichtlich. Ja. Fine, take her. I'd rather she didn't interrupt my conversation. But hands off, don't touch her. Why? Feel sorry for the bitch? No, couldn't give a shit about her. But if I don't get what I want from Menge, I'll want to sell her to someone else. Don't want you damaging the goods. Keen nose for enterprise. You'd make a great madam. Don't you worry. Mengrel will give you your coin, and Marigold will get what she deserves. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. No torture till I get there. Got it? Got it. No torture. What? The Horson's casting spells. Get him! Shit, okay. Fanden die jetzt nicht gut. Mist. Ups, oh Gott, das sind einige. Triss kommt zurück. Ist die Frage, ob man diesen Kampf dann überhaupt so besteht. Mal gucken. Wie war das von wegen mit Durchkämpfen schaffen wir nicht? Oh, oh. Ich hoffe, Triss kommt da oben klar, während ich die da unten versuche zu plätten. Ich sehe auf jeden Fall Feuer. Oh. Ja, Irden 2 zu zaubern dauert immer ein bisschen, das ist der Nachteil. Das kann man nochmal ein bisschen abfackeln. Au, wow, was? Fuck. War irgend so eine Bombe da in der Ecke. Shit. Und die nächste Bombe ist irgendwie hochgegangen oder halt Tonne mit wie auch immer, Zeug. Ja gut. Ich weiß auch gar nicht, ob man das schaffen soll. Ich hab's halt, ja, Beschützerinstinkt zu weit getrieben. Mit dem nicht foltern lassen. Ich weiß, Triss wollte es nicht, von daher machen wir es jetzt mal ein bisschen anders. Ich werde es nochmal, ich weiß, es kommt drauf an, wo wir einsteigen jetzt. Ah ne, wir müssen wieder kämpfen. Das ist, nein. Ich guck gerade mal. Kann ich da einen anderen Spielstand laden? Das war 16:43 Uhr, 16:42 Uhr, macht das Sinn. So, dann wollen wir nochmal. Ich kann mal gucken, was ist denn da? Ja, die haben diese Tonnen darum. Die Fässer darum stehen. Wieso will ich immer Tonnen zu Fässern sagen? Egal. Die explodieren, das ist nicht gut.
Here's where we split up. Go see Menga. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. You won't get a word out. So, ich überspringe das gerade mal. Ich wollte jetzt trotzdem sagen, nicht foltern. Fine, take... Why? No. Keen up. Don't you... Und dann werde ich halt jetzt nicht zaubern, sondern sagen, nehmt sie. Do what you want. Come on, witch. Show you the wonders a pair of pliers can work. You'd be surprised. Und ich hoffe, das war nicht die falsche Entscheidung. I believe I told you not to let anyone in. Unless they had information concerning Philippa Eilhart. This Witcher says he's got just that. Anyone can claim that. You'll start with your pinky nail. Nah, let's go for your ring finger. So fies. This little piggy went to market. But it's not that easy to bring us Triss Merigold. Is that who I hear? Very well. I'll go see her shortly. But first, let us talk. Sit. Sit. Können wir schnell reden? Ich weiß auch noch nicht, wie wir wieder rauskommen wollen hier. Have a drink, Witcher. Not in the mood. You've two choices, Witcher. Drink or die. Sidarian. A 1261 vintage, year of the massacre of Sintra. Stop squirming. This little piggy went home. Kurt, please see why Miss Merigold squeals so convincingly. Perhaps she needs something. Hot irons, for instance. Speaking of metal, this goblet's silver. Making sure I'm not a Doppler. Ah, it's immediately apparent. A professional. I find that refreshing. But to answer your question, one can never be too careful. You'd be surprised how many come here turn to rancid jelly as soon as they grip the goblet. Ich möchte irgendwie dieses Gespräch so schnell wie möglich irgendwie hinter mich bringen, damit ich irgendwie mich um Triss kümmern kann. Irgendwie da rausholen kann. Ich weiß noch nicht, was ich am besten sage. Still haven't paid me for the witch, yet your hunters are already torturing her. What of it? You're damaging goods you haven't paid for yet. This little piggy had roast beef. Oh, you bastard! No! This little piggy had none. Die ziehen das auch schön, die Länge ist so Don't gemein. worry, you shan't leave empty-handed. I shall pay you twice the usual reward for Merigold. Awfully generous. Why? Well, you've turned in your lover. The emotional trauma it must entail. You deserve compensation. You seem well informed. So you have to know Triss betrayed me first. Used me as a pawn in the Lodge's game. As I see it, she's getting what she deserves. No! No more! Be brave, dear. Just one more fingernail and we'll move on to the other hand. This little piggy went wee. Ow! Bitch bit me! Oh, the bitch bites. Let's put a collar on her.
Dimeritium ought to calm her down. You surprise me, Geralt. Perhaps we can deal after all. Ja, komm, So, schnell. you know something about Philippa, but I wager you won't share this information for free. What do you want in return? It's simple. Free Dandelion. A degenerate bard for information about Philippa. Tempting offer, I admit, but I must say no. You see, I've a magnificent execution plan for Dandelion in Oxenford. A breaking wheel, flaying alive, and so forth. It should work wonders for the mores of the academic youth and townsfolk. When's this morally instructive spectacle due to take place? When I issue the order, in person, Dandelion will remain in the dungeons beneath Temple Isle until then. So sorry I cannot be of help. Perhaps we can agree different terms. But first, let's see how Miss Marigold fares. It's grown suspiciously quiet in there. Come. He say where Dandelion is? Yes, but... Triss. I should tend to your wounds. No need. I'm fine. Well, mostly fine. Should heal in time for my wedding. Sorry. Should have gotten you out sooner. Don't apologize. I knew what I was signing up for. How do I say this? That was just a bit premature. What do you mean? Menga said Dandelion's locked up on Temple Isle. Dungeon right under the temple. He was planning to execute him in Oxenford. Also said they'd only let Dandelion out of his cell once Menga gave the order, in person. Shit. I'm sorry, Geralt. I should have thought it through, but when I saw him, Ja, muss ich nicht erklären. Verständlich. After what they subjected you to, no need to explain. He'd never have agreed to help us. Even if I know. Let's not dwell on this. We should think about what to do next. Dandelion's safe, for now. Though out of reach. We don't stand a chance of breaking him out. Temple Isle's impregnable. And Menga's not likely to order his transfer. Or anyone's for that matter. Nekromantie. Menga hat ein Blatt verbrannt. Saw Menga burn a sheet of paper right before we came in here. Could have been something on it that would have helped us. Too late now. So there's no way you could recover the note? Sadly, no. I'm a sorceress, not a miracle worker. Hätte sein können. Let's search his corpse. Right. Could find something that'll help us. Just his office key in his pockets. Here. Nothing under his belt. Wait. Something sewn in the lining. What is it? The key to a vault. Here. Give it to Dijkstra with my regards. Okay, kennen wir Nekromanten? Kann Triss sowas? Ich weiß es nicht. Could you revive him? Maybe. If I actually practiced black magic. Hadn't sunken that low just Hätte mich auch gewundert. Nothing but dead ends. We'll need to make do.
breaking Dandelion out's starting to look like our last option. Geralt, you know me. I'm all for finding solutions. I don't give up easily. But in this case, there's no hope. Not a shred. No one escapes the dungeons beneath the temple, and no one's ever been broken out. Anyone actually tried? They've tried, Geralt. I've tried, to be exact. Shortly before you arrived. It almost cost me my life. Menga's the only one who could have ordered Dandelion's release. Yes. Or someone who looks exactly like him. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something, though. Fingers crossed. Listen, there is one other thing I wanted to talk about, but not here, not now. Come by when you have a moment. I'd appreciate it. All right, we need to get out of here. Ja. Sollten nicht so lang bei der Leiche rumstehen. Einen Weg rausfinden. Vielleicht ohne irgendwie Aufsehen zu erregen. Wir haben niemanden umgebracht. Nein. Können wir doch nie tun. Kann ich hier irgendwie noch was machen? Ist halt eine Puppe da drin? Ich will es gar nicht wissen. Helfen mir meine Hexensinne. Ach shit. Ja, Entschuldigung. Abgeschlossen. Na toll. Ich habe nicht gesehen, dass ich da direkt in die Leute rein laufe. Falsche Richtung. Da kommen wir aber auch nicht durch jetzt, ne? Hätte das vorher funktioniert? Bevor ich da rausgegangen bin? Hätte ich den Schlüssel finden können? Aber jetzt haben wir nämlich wieder dasselbe Problem wie es beim letzten Mal. Dass wir uns jetzt durch alle durchkämpfen müssen. Ach, das ist jetzt irgendwie doof. Ich werde mal gucken, ob ich das nicht dann auch nochmal laden kann. Ich sehe gerade an diesen Vorschaubildchen nicht, was ist. Ich guck mal, dass ich nochmal da anfange nach dem Gespräch eben mit Triss und nach dem Tod von Menge und dann geht's dort dann beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.